At the Leipzig Center of Book Preservation, specialists are trying to save the manuscripts which are especially susceptible to damage for future generations. The restoration of just those Bach manuscripts contained in the Berlin State Library is expected to take 3 years and to cost over 2 million Deutschmarks. In the paper-splitting technique, gelatin-soaked separating sheets are glued to the front and back of a damaged manuscript. The gelatin fixes the ink, and the iron ions are also embedded in the gelatin. The manuscripts treated in this way are then pressed. The separating sheets enable the manuscript pages to be split into 2 halves, the front and the rear. Areas attacked by ink corrosion are processed by hand and strengthened. Finally, a sheet of methyl cellulose is inserted between the 2 halves to provide mechanical stabilization. Das Verfahren hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Insbesondere ist es das zurzeit einzige bekannte wirksame Verfahren beim Schadensbild Tintenfass. Und deshalb kommt es auch für die Bearbeitung der Bach-Epitaphen in Frage. Und wir können 3 Zielstellungen optimal erfüllen. Wir können den Chemismus so einrichten, dass der Schaden absolut gestoppt wird. Wir können die mechanischen oder physikalischen Verluste ausgleichen, Fehlstellen ergänzen, das Ganze wieder elastisch machen und haben den Vorteil, dass das Ganze auch ästhetisch sehr hochrangig einzuordnen ist. Parallel to the restoration of the manuscripts in Leipzig, another futuristic project is being carried out in Garmisch-Partenkirchen under the overall control of IBM. The goal is to publish all Bach's existing manuscripts on the internet. Slides from the Berlin State Library are subjected to strict quality control. Using Tesafilm and a rubber pad roller, the slides of the Mass in B minor are attached to a drum, making sure they are completely flat. Afterwards, the drum with the slides is placed into a drum scanner. In the drum scanner, halogen light scans the slides line by line. The resolution is high enough to record even the very finest grains in the layer of film. The individual scans are assigned the numbers used for the manuscripts in the Berlin State Library. On the adjacent screen, the colors are compared with the original slides, and any color corrections necessary are made. Finally, the data are written onto CD-ROMs. At the same time, IBM is busy preparing the computer server for the project Bach Digital at the Computer Center of the University of Leipzig. The manuscripts from different institutes are all being stored in a database created especially for the purpose known as the Bach Digital Library.
The manuscripts can be downloaded from the internet address www.bachdigital.org. The Berlin State Library, the Leipzig Bach Archive, the International Bach Academy in Stuttgart and other institutes are all involved in the project. Bei Bach Digital ging es in erster Linie darum, Handschriften verschiedener Institute in einer digitalisierten Form der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns hier für das Medium Internet entschieden und benutzen ein Produkt von IBM, den Content Manager, um die Speicherung dieser Objekte vorzunehmen. Die Handschriften wurden in einem sehr aufwendigen Verfahren digitalisiert und anschließend in verschiedenen Lokationen, also bei den verschiedenen Instituten, gespeichert. Die Zusammenführung geschieht mit Hilfe eines einzelnen Rechners in dem Rechenzentrum in Leipzig und der stellt sozusagen das Portal zur Verfügung, mit dem jeder auf diese Handschriften zugreifen kann. Access to the Bach manuscripts on the internet opens up totally new possibilities for musicians. They can now study the sources from anywhere in the world, compare orchestral parts with the original score and improve their own interpretation. Natürlich ist es sehr wichtig, die Handschrift des Komponisten sich genau anzusehen. Denn nirgendwo sonst kann man erkennen, was er haben will. Es gibt in der H-Moll-Messe eine Stelle, das ist im Duett Domine Deus für Sopran und Tenor, wo der Hauptrhythmus in der Partitur meistens gerade geschrieben ist. Das heißt also ta, da, ta, da, ta. Aber an einer Stelle schreibt Bach da, 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 da. Und hier zeigt sich, dass er diesen Grundrhythmus, diesen Rhythmus, den er normalerweise gerade schreibt, wohl immer so ausgeführt haben will. Das verändert das Stück total. The restoration of Bach's manuscripts will help give us an even clearer impression of his works. Future generations of musicians will be able to gain a direct insight into Bach's composition workshop. They will be able to find new aspects of Bach's music and to adapt their interpretation of it accordingly.